Oh, let's stay together. Mm. Memorial homeland of the Algonquin people and our ancestors. Well, I can say it's been a treasure, Yeah, entonces when we telling you're up. I thank the station and the Métis people for sharing their homelands, history, culture, and kindness with all Canadians. Nous sommes ensemble pour célébrer la fête du Canada. C'est une belle journée pour célébrer la beauté des gens, la beauté des enfants, les belles cultures du Canada. Let us celebrate who we are. Let us celebrate and love one another as friends, as community, as a country. My friends, we gather today from coast to coast, community, let us celebrate the richness of First Nations and languages. Celebrate the soul of Canadian stories. Celebrate the strength of the land and the waters. Celebrate the visions of our children. And celebrate the joys of Canada. Nous sommes au Canada. Nous sommes l'amour, la force, nous sommes la paix. That is the greatest of the most vibrant. That is the color of the heart, love. To love, to cherish one another, to pray together, to sing together, to work together, to grow together in the function of learning, of healing, and of peace. From our homes, our backyards, our cities, our communities, our nation's capital, Ottawa, let us one another, save the world. Oh, Canada, nous sommes cacao. We are the soul. We are the love. Family, friends, and visitors, let us celebrate Canada. Let us celebrate. My friend, for unity. In the celebration spirit for our country. My friend. Plenty of space over here on the left. Get in any line. Guys, anyway, celebrate today and every day. I know back again. Metal items. The thing on your It mat. will beep again and again. Yes, maybe something in your pocket on the front side. Yes, boss. So sorry about that. Thanks a lot, sir. You're good to hear. Down this way, guys. You can just keep your stuff here. Phone, keys, everything. You have anything in your pockets? No? Try to walk through. Yeah, he's gonna check in probably the watches and the gold and stuff. Put it here. Yeah. Just stand there. Stay there. So much so that we are Canadians first. Our relationship with Canada has been. Can you come further? And I'd like to just think about artistic expression. Perhaps you've heard Inuit drum singing. Okay. Happy Canada Day. Thank you. Happy Canada Day. With this country, many other countries to this point. So it is my great honor to welcome the first professional classical guitar in Canada, an artist who brings the musical traditions of Mimy and to audiences around the world.
Veuillez maintenant accueillir la chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, the Assembly of First Nations National Chief, Cindy Woodhouse Nepinak. Anin, bonjour, hapachikachin and makanakabi jayanomano. It's such a beautiful day. I'm joined here with my friend Win, and we have good, big dreams for all of our kids in this country. So thank you so very much. For those of you that don't know me, I'm National Chief Cindy Woodhouse with the Assembly of First Nations, and we are very happy and to be with all of you today. First Nations are foundational
partners and creators in this country's history, and we've helped design the fabric that made possible this big, beautiful mosaic of people that we now call Canada. Together, we are a land of great promise. Let's show each other and the world the love in our hearts and the power of our collective. Happy Canada Day, everyone. Our next artist is from the Attawapiskat in the traditional territory of the Cree people. Let's welcome the talented Adrian Sutherland. Veuillez maintenant accueillir la présidente du ralliement national des Métis, the president of the Métis National Council, Victoria Pruden. Hello, bonjour, Tansen et Dodomak Victoria Pruden, Nesiga Son Equa, President, Métis National Council, Niamaga.
Hello, my name is Victoria Pruden, and I'm the president of the Métis National Council. Mio Canada Kisigaw. Happy Canada Day, everyone! I am so honored to introduce you to two extraordinary Métis artists who have a true talent when it comes to music. First, I would like to introduce Alexandre Petro, also known as Doozy. He's known for his talent of mixing traditional Métis fiddle music with modern electronic genres. Next, I'd like to introduce you to my friend Alicia Flor, an award-winning fiddler and Métis citizen who has performed across the Métis homeland. As Louis Riel said, "My people will sleep for 100 years. When they awake, it will be the artists who give them their spirit back." And today, you will get to witness just thank you and enjoy. Happy Canada Day. Canada's story begins with the First Nations, Inuit and Métis peoples. Au fil du temps, ces racines se sont entrelacées aux histoires de celles et ceux venus d'ailleurs, avec leurs traditions, leurs rêves et leurs mémoires. Aujourd'hui, d'un océan à l'autre, nous célébrons notre pays.
une mosaïque vivante, en constante évolution. We celebrate the voices, stories, and people that bring us together. Tu retrouveras mon cœur, ici ou ailleurs, dans un autre univers. Comme un éclair, juste après minuit, on le sait, la lumière illumine mon ciel. Je suis à tes côtés, dans une autre vie, longue et éclipse. Sur le connaissance est fort, quand on se tient le temps c'est encore. C'est tout humain, c'est de l'or. Dernière fois, puis le décor change. Moi, t'imagines moi, tu retrouveras mon cœur, ici ou ailleurs, dans un autre univers, juste au bout de mes rêves. Je cours comme les heures, un peu de mon cœur, dans un autre univers, juste au bout de mes rêves. Dans le temps, les actions, en déni, ce sera pas pour ce soir-là. Mais je sais que quelque part je suis à toi. Tu es à moi pour une dernière fois. Avant que le décor ne change. J'imagine le monde, tu retrouveras mon cœur, ici ou ailleurs, dans un autre univers, juste au bout de mes rêves. Tu cours contre les heures, un peu de l'odeur, dans un autre univers, juste au bout de mes rêves, juste au bout de mes rêves. Au bout de mes rêves. Tu retrouveras mon cœur, ici ou ailleurs, dans un autre univers, juste au bout de mes rêves. Return of the team, show them the way. The real nerds on the street like rail. The way I make them feel words on the he's so good. She like he's so good to me. He's so good. She like he's so good to me. The sun gon' rise, the earth gon' spin. So we gon' kill this beat, chef gon' cook. You still don't get no love. No better than zero sugar. Sticks and stones are breaks and bones, but your words can't hurt cause they read no book. Same hope, take notes at a joke. Don't look at it like Brooklyn. Shine till they climb, pull the blinds out. You online, if the threats when you shining out. I redefine routes. We the ones Chris Weather call a time out. Trying to find out. Whoa. Hey, hey. Whoa. Back to the message, the general message, it's too late to hide. I'm ready to find out, keep it real style, I'm a wild out, so we gon' holler out. He's so good, she like he's so good to me. He's so good, she like he's so good to me. I wake up every morning, look in the mirror and I thank God. Every morning, look in the mirror, salute the real one and I thank God. He's so good. Wake up every morning, look in the mirror and I thank God. He's so good. He's so good. Hands on the coast, name ring bells on both sides of the ocean. Full settle for less. Too baby, I wear him a stretcher. She be like, he's so good.
nous accompagner dans cette grande célébration. First, a singer and communicator well known to French Canadians for over 20 years. Et une artiste dont le talent brille dans le monde entier grâce à la série The Rookie. Vos animatrices, your hosts, Julie Saint-Pierre and Melissa O'Neill. Hello Canada, bonjour tout le monde! Salut Ottawa, hi Ottawa, bienvenue à la 159e fête du Canada! Welcome to the 159th Canada Day. What a joy to be here together on this very special day. First of all, can we hear it for Naomi and Toby? What a way to start the day with so much energy and heart. Et je veux vous entendre aussi pour Madrip et Adeline, les deux talentueux danseurs qui les accompagnaient. Mais ça, je suis tellement contente de me retrouver à nouveau sur la scène de la Fête du Canada. Wait, you've already been on this stage before? Oui, il y a plus de 20 ans, alors que je venais de gagner la télé-réalité musicale Mixmania, je chantais ici avec mon groupe. OK, wow, talk about a full circle moment. Oui, ça me rend vraiment fière de mon parcours, mais aussi fière d'être canadienne. Et justement, aujourd'hui, c'est comme si on envoyait une grande lettre d'amour à notre pays, à notre culture, à tout ce qui nous rassemble et nous rend fiers. And when we think of what makes us proud, our athletes gave us so many reasons this year. At the Olympic and Paralympic Winter Games in Malaga Cortina, they made Canada shine with courage and excellence. And Julie, we haven't talked about soccer yet. T'as raison, Melissa, parce que ça aussi, c'est une autre raison de célébrer. Right now, the eyes of the world are on Canada and its two neighbors to the south as we come together to welcome the biggest soccer tournament in history. The best players in the world's most popular sport are taking to the pitch, and Canada is right at the heart of it. Et pendant que le monde entier a les yeux rivés vers notre pays, l'équipe canadienne de soccer réécrit l'histoire. 3 days ago, Canada punched its ticket to the round of... C'est la meilleure performance de tous les temps du Canada en Coupe du Monde. Allez les fans de soccer, faites du bruit pour nos rouges! What I love about events like this is that they give us the chance to share our culture with people from around the world while allowing it to grow richer through theirs. Et notre prochain invité est justement un grand défenseur du multiculturalisme canadien, de notre diversité, de la richesse de nos langues et de notre culture. Please welcome the Minister of Canadian Identity and Culture and Minister responsible for official languages. Accueillez le ministre de l'Identité et de la Culture canadienne et ministre responsable des langues officielles, l'honorable, the Honorable Mark Miller. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Bonne fête du Canada. Je veux d'abord saluer nos invités d'honneur, son Excellence la très honorable Louise Arbault, le très honorable Marc Carnet, National Chief Woodhouse, President Obed, President Rudin, Jeremy Hansen et Rick Hansen, le très honorable Justin Trudeau, nos athlètes et les Canadiennes et Canadiens nommés à l'Ordre du Canada. Merci à Lenny Claudette Commanda d'avoir fait cette si belle célébration. From Cape Spear to Kluani, we live in the best country in the world. D'un océan à l'autre, les Canadiennes et les Canadiens portent leur histoire avec fierté, enracinée dans notre patrimoine, notre culture, nos langues et le lien profond qui nous unit à ce territoire. Dans ce pays si vaste, la Fête du Canada nous rassemble et célèbre les valeurs qui nous unissent. So wherever you are, happy Canada Day. Logo Meki Chigik Logosh Dadnarum Bishop Ottawa River.
Minige kwasi ki jakenda go midi wedi sibi gaki abadik ki jandan gosh dadiach. Jimmy, quit, sir. Thank you. Sini wa ne Canada ezo teo desrahne ne on hon wesi hati ni kunhai ne ohunsa. Anush kai celebrate dans la campagne kaka celebrate yak ne moon. Ini awatinan ne hi awawina. Ini awatinan iskwemina. Aginap namog Gyudi, get it again. We pukwendam. Wow. Anu Canada kitiogo akitamis kosit istakani piotsim. Kayusi tula, kayusi lutalu, biru biavalualuta, atautikut, nanuksamik, siva mixak karnimik, Inguvarinya Datu. 8 beautiful indigenous languages of this land. First languages. Notre détermination fait partie de l'histoire du Canada. Il y a plus de 400 ans, Samuel de Champlain a fondé Québec, avant hiver après hiver. And on this very day, in 1867, our country was born in a nation-building effort led by our first Prime Minister, Sir John A. Macdonald. And he built that on the democratic foundations led by Howe, Baldwin, and LaFontaine. At the battles of Pardeburg and Vimy Ridge, our soldiers took the ground that no one else could. And our country came of age. On the beaches of Normandy, the North Nova Scotia Highlanders advanced farther under enemy fire than any other Allied unit. Courage, sacrifice, and lives given in the name of freedom. Que ce soit les 5373 km parcourus par Terry Fox avant qu'il tombe au combat à Thunder Bay, ou les 40 000 km parcourus par Rick Hansen dans le cadre de la campagne Man in Motion, deux exploits qui nous inspirent encore aujourd'hui par leur courage, leur héroïsme et leur espoir. À travers les guerres, les crises et les hivers plus durs, une chose n'a jamais cédé, la persévérance canadienne. We've never been a loud nation. Well, actually we have, like during Sunday school by Stephen Eustachio. That was loud. But let no one mistake our mild manner for weakness. We kneel for nobody. And in the face of pressures, we do not stand smaller, we stand more united, more determined, more Canadian than ever. Et cette année nous a donné tant de raisons d'être fiers. De Milan-Cortina jusqu'à la Lune, nous avons porté notre drapeau plus haut que jamais, preuve de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous rêvons grand. Finally, to all the kids out there, one of my favorite Canadian shows that's making a big comeback is a world that's waiting to unfold, a brand new tale that no one's ever told. So remember, no matter where you're from, Canada first, Canada last, and Canada always. Vive le Canada! Êtes-vous prêts pour un peu de musique? Le prochain artiste est un homme de peu de mots, mais quand il prend le micro, tout le monde l'écoute. He's one of the most influential voices in rap, an artist who helped bring francophone hip-hop to new heights with record-breaking songs, sold-out shows, and a sound that crossed borders. Depuis le début de sa carrière solo, il inspire toute une génération d'artistes et de femmes par son authenticité et sa plume. On n'a qu'à penser à son succès « Toutes les femmes savent danser » qui nous habite encore près de 10 ans après sa sortie, même s'il est parfois loin des projecteurs, il est toujours au cœur de notre culture. And that mystery is part of what makes him so powerful. He doesn't need to say much outside the music because the songs speak loud enough. Aujourd'hui, il nous ramène à nos racines, nos histoires, notre identité.
interprétant la chanson qu'il a composée pour le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal qui sera célébré dans quelques semaines. Let's get loud for loud! Je viens de la plaque, tourne en rond de nightlife. L'autre faire les affaires dans les deux langues, c'est un instinct. L'hiver on gèle, mais au printemps c'est un melting pot. Tu peux trouver tout ce que tu veux dans la métropole. Ma fleur est bleu ciel, mais mon cœur est bleu expo. Mon tricot est tricolore, c'est notre deuxième peau. La musique à mes oreilles comme un vieux sample. La nuit on prie à 5-4 que nos feux s'explosent. Tu peux doubler en un côté, mais ça joue du coude. Tu peux tout perdre sur un coup de dé. De Pointeau à Parquet jusqu'à l'ouest de Marc. Moins de beef, plus de fraîche, je veux les verses de Schwartz. Un été à Montréal, c'est chaud, mais d'où je viens, même l'hiver, c'est un fashion show. On a mission international, but I just can't wait d'être back chez nous. D'où je viens. Dans les rues, ça bouge vite, quand tu viens d'où je viens. L'excité rouge vif, la vérité rouge fringue et d'où je viens. Jamais j'oublie où je vis, je me souviens d'où je viens. Mon flambeau à la forme de la fleur de lys, mais peu importe où je viens, je vis à l'heure de l'Est, d'où je viens. No place like home, je viens du royaume de Mosiah et de Leonard Cohen. No place like home, où on spark entre les cônes, puis on spark les cônes. Là où l'art est fait en vraie médaille, peu importe d'où tu viens, tu peux devenir ce que tu rêvais d'être. Le mot est royal, le trône c'est un belvédère. Je peux faire une croix dessus, the city never dies. Au cœur de l'Amérique française, là où la flamme a jamais flicker depuis 76. En hiver, faut la mettre en scène, c'est pour ça qu'on party outside, même à moins 35. Frequent flyer, ticket buyer. Chaque week-end, je suis en visite ailleurs. De New York à Majorque à Tokyo. Can't wait till they take me home. D'où je viens. Dans les rues, ça bouge vite. Quand tu viens d'où je viens, y'a d'où je viens. L'existence est rouge vite, avec les rouges verts, y'a d'où je viens. Jamais j'oublie où je vis, je me souviens d'où je viens. Mon flambeau a la forme de la fleur de lys. Peu importe où je vais, je vis à l'heure de l'Est, d'où je viens. Et d'où je viens. D'où je viens. D'où je viens. That was a vibe. Moments like that remind us that music doesn't need a translation. It connects us no matter where we come from or what language we speak. Et c'est aussi ça notre pays, un territoire de culture, de langue, d'accents aussi riches que diversifiés. La Fête du Canada, c'est également l'occasion de souligner des anniversaires qui nous ramènent à l'histoire même du lieu où on se trouve. Cette année marque le 200e anniversaire de Bytown, la communauté qui allait un jour devenir Ottawa, notre capitale nationale. 200 years of history, encounters and transformation right here at the heart of a territory that continues to tell Canada's story. On célèbre aussi cette année les 150 ans de la Bibliothèque du Parlement, un lieu de savoir et un symbole tellement important pour notre démocratie. Speaking of democracy, it is now our immense privilege to introduce a man, a true leader who has worked to strengthen Canada's place in the world with confidence, clarity, and elegance. C'est un honneur de présenter le Premier ministre du Canada. Please welcome the Prime Minister of Canada, le très honorable, the Right Honorable Mark Carney. Vanessa, merci. Julie, bonjour tout le monde. Joyeux fête du Canada, Happy Canada Day! Son Excellence, Your Excellency, the Right Honorable Louise Arbour, National Chief Sidney Woodhouse, President Obed, President Pruden, the Right Honorable Justin
Trudeau. Justin, merci d'être venu. Merci pour tout que tu as fait pour notre pays. Merci. My fellow Canadians, what of you from up here? I am looking out at a diverse, happy crowd of fellow Canadians, and I tell you, this fills me with immense pride. You get real perspective of our great country from up here. But I'm up here as a warm-up act, because you're going to hear in a moment from someone who has had a truly unique perspective from a far higher height. Yep. Colonel Jeremy Hansen. And Jeremy, I'd like to take this moment on behalf of all Canadians for the character and the integrity with which you've represented our country. For showing the world who we are as Canadians, and for showing us what we can be. Because during his epic Artemis II mission around the moon, Colonel Hansen saw our planet from more than 400,000 kilometers away. He traveled farther from Earth than anyone has ever done before. Love you, Jeremy! It's the equivalent of driving from St. John's to Victoria 50 times, the ultimate Canadian road trip. And you know, from such great heights, Colonel Hansen brought back home a perspective on the values that make us who we are, and the values that can propel us to achieve extraordinary things. Courage, connection, conviction. Showed courage in the face Oh my of God! the possibility of Oh never my returning. God! There's a Courage to Chinook take a flying over! calculated risk to achieve what There had is never a been Chinook done. flying over! Sorry, Prime Minister. Showed connection, Thanks, because that mission military. was only made possible by everyone working together Oh my God. within a family, within a team, within a community. Showed conviction Wow! about what we are capable of as a country, about the need to take risks in order to do big things. Du courage, des connexions, de la conviction. They're what it takes to reach the dark side of the moon. And they're what it takes to make the greatest country in the world even better. And we can do it. Over this past year, Canadians have shown all three values. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'agir malgré la peur. C'est le courage qui anime nos forces armées canadiennes, d'Halifax à Trenton, en passant par Yellowknife et la Bay. De l'opération Réassurance en Lettonie, à l'exercice Cold Réponse en Norvège. Nous nous tenons aux côtés de nos alliés pour que d'autres puissent vivre libres. Que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, quand les gens voient le feu de rêve sur le pôle, ils ressentent de l'espoir, ils reçoivent de l'aide. Mes chers amis, c'est le courage de nos policiers et de nos policières qui nous protègent. Tout juste cette année, 5 agents ont donné leur vie dans l'exercice de leurs fonctions. Mohamed Lamine Ben Redouane, Marc Pinizotto, Perhun Bali, Anis Fortin Toussaint, Brandon Malcolm. Nous pleurons leur départ.
nous leur rendons hommage et nous sommes solidaires de leurs familles, de leurs amis et de leurs collègues. Merci. We see the courage even now of firefighters running towards raging wildfires, as in Fort Simpson, Northwest Territories. And we see the courage of Canadians, what you have shown in the face of a more dangerous and divided world. Never flinching, always standing together, working together resolutely to build our future. Because in a crisis, fortune favors the bold. Now, if courage is how we must face the world, connection is how we accomplish what can seem impossible. Jeremy Hansen, he's coming. He's not yet. Jeremy Hansen has observed that while individuals can feel powerless in the face of global challenges, humanity's true strength lies in our ability to collaborate. That's how the Artemis team accomplished what had never been done before. That's what a united Canada makes possible. Nous sommes un pays d'une extraordinaire diversité, avec une multitude d'origines, de langues et de façons de voir le monde. Et l'idée fondatrice du Canada est simple. L'unité ne nécessite pas l'uniformité. Notre nation a été forgée grâce à des accommodements et non par l'assimilation, grâce à des partenariats et non par la domination. C'est ni une mythe, ni une miracle, mais une série de choix imparfaits faits génération après génération. Et ces choix comptent plus que jamais dans un monde qui trop souvent nous divise. Dans un monde où les alliances traditionnelles s'effritent, le Canada choisit de tendre la main de bâtir de nouveaux partenariats. We offer partnership in a divided world, partnership in security, partnership in trade, partnership in culture. Canada is already the third largest exporter of music on the planet. And you can see from what we've already heard this morning, we're about to get bigger. And there's another reason we're about to get bigger, because I'm pleased to announce that Canada will be joining the next Eurovision Song Competition. Finally, enfin! I don't know what's coming. The most gloriously over-the-top celebration of music on earth. Dozens of countries, hundreds of millions of viewers, one unforgettable show. It's about to get even better, even wilder, because the world needs more Canada. And you will decide, and it's going to be a tough choice, you will decide which Canadian artist first steps onto that Eurovision stage beneath our flag. Pierre Lapointe. Alors, et nous avons aussi décidé d'emmener le monde au Canada pour célébrer la vitalité, la richesse et la résilience de la langue française dans ce pays et partout dans le monde. Oui, oui, le Canada équilibrera le sommet de la francophonie en 2028, ici même, dans la région de la capitale nationale. Que la fête commence. Ici le courage et la manière dont nous faisons face au monde, ici la connexion et ce qui nous permet d'atteindre de nouveaux sommets, la conviction, la certitude que le mieux est toujours possible et ce qui nous fait avancer. Il y a 159 ans, le Canada voyait le jour. Il n'était pas parfait. Il offrait une fondation, un point de départ, porté par une conviction profonde, celle que nous pouvions toujours faire mieux.
Every generation of Canadians inherits something that was built by the generations before. A railway, a seaway, a charter of rights, a path towards reconciliation, a country that's more prosperous, more just, more inclusive than the one they inherited from their parents. None of us builds on empty ground. We build on those platforms raised by those who came before us. And our job, our duty even, is to raise it higher still for those who come after. C'est cela, bâtir véritablement un pays, ne jamais considérer le travail comme achevé, parce qu'un pays est toujours en devenir. C'est toujours chercher à le rendre meilleur. C'est le choix auquel chaque génération est confrontée. Et c'est le choix qui s'offre à nous aujourd'hui. C'est pourquoi je suis si fier de voir autant de Canadiens et Canadiennes choisir de poursuivre l'œuvre de celles et ceux qui les ont précédés, d'agir selon leurs convictions et de bâtir un Canada fort. Building sustainably. From the Iqaluit, Newquay, Seats, Hydro, Nunavut, to the West Offshore Energy in Nova Scotia. Building in partnership with Indigenous peoples, such as the Nisga'a Nations, side listed as LNG, BC, and the Darlington New Nuclear in Ontario, which just 2 weeks ago saw the largest Indigenous investment in Canadian history. And building in solidarity, creating good, high-paying union jobs, and 100,000 new apprenticeships in the skilled trades to fill them. We're building in a spirit of cooperative federalism to create one Canadian economy, to build Canada strong. From new homes, community infrastructure, nation-building, defense, transport, and energy projects in every province, in every territory. And we're building Canadian, with Canadian workers, Canadian steel, Canadian know-how, Canadian values. My friends, this work is born from the conviction that Canada is worth fighting for. That Canada belongs to all Canadians, that Canada's best days are yet to come. These convictions were forged across generations and they're being renewed by this generation. Courage, connections, conviction, Canada. Our Canada. Canada true, Canada strong, Canada free. Un Canada pour tous, tout le temps. Now to what I'm really up here for. When I spoke to Colonel Hanson just after his recent road trip, he reminded me of something that his mission commander, Reed Wiseman, had said just before they set out. And the commander said that he hoped one day that their mission would be forgotten, because that would mean that Artemis II was a success. Successful because others would have gone further, because the torch would have been passed and carried forward. You know, it's the right perspective for how we build an even better country. Because the true measure of what we build is not whether we're remembered, it's whether those that follow can stand on a higher platform and reach higher than we ever could. That's what we're doing now. And right now, Canadians are aiming high. We're aiming for the moon as well as the World Cup. Now, speaking of which, before I introduce Jeremy finally, public service announcement, it is time for a hydration break. It's hot. If you're watching at home, it is hot. My fellow Canadians, courage,
connection, and conviction are right here, standing with the people he carried with him every single meter. So please help me give a true Canadian hero the welcome he deserves, Colonel Jeremy Hansen. Thank you, Prime Minister. Wow, Canada, your energy here today brings back that familiar boom joy that rippled across the globe during Artemis II. Et avec la mission, le Canada est devenu le 12e pays à envoyer un humain dans l'espace lointain. Et j'espère que chacun d'entre vous regarde cette réussite et se dit, nous avons contribué à cela. Nous avons rendu ça possible. Alors, ensemble, célébrons le foray lunaire ou Moonjoy que vous avez fait naître. Voilà. Tu as tout compris. Now, imagine yourself floating next to my crewmates Reed, Victor, and Christina, and peering out the window of the Integrity spacecraft from the far side of the moon. Earth is tiny, yet striking against the canvas of the Milky Way. Comme individu, on se sent très petit, mais on se sent aussi privilégié d'être témoin de quelque chose d'aussi grandiose et rendu possible grâce à la collaboration, créativité de gens du monde entier qui ont travaillé ensemble comme un équipage. And here's the point. When I look out at all of you, I see the same. A country powerful together as one, like a crew, through shared sacrifice, mutual reliance, and a commitment to a collective vision much larger than any single one of us. My words fall short of expressing my pride in what you stand for and how you show up in the world. I was proud to wear the Canadian mission patch, one beautiful example of Indigenous knowledge that can serve as guideposts in our lives. J'étais aussi fier de porter le drapeau canadien et de faire rayonner notre culture autour de la Lune en français comme en anglais. Dreaming big is part of our DNA, but dreams alone don't get us off the launch pad. The thrust that drives and propels Canada upwards is our can-do attitude. We accept smart risks, we persevere in failure, and ultimately our grit pushes us beyond the frontier. Canada, there are unsung heroes among you. Your space industry quietly contributes to our basic needs, security, the economy, and our quality of life. Our industry has earned global respect and will continue to build a brighter future for Canada and the world. From making Canada the third country to build and fly a satellite, to the Canadarms, to the farthest humans have ever traveled in space, to the future missions of astronauts Jenny Gibbons and Joshua Kucher.
Given the opportunity, Canada will continue to be at the forefront of innovation and human progress. Le Canada ne peut pas réparer tout ce qui ne va pas sur notre petite planète. Mais nous pouvons choisir d'être un exemple d'intégrité, un peuple qui reconnaît que chaque être humain a la même valeur. And that's Earth's joy, found in lifting one another up to share our unique goods. I love you, Canada.